angijwayelwe uma ngikhuluma ngihlokome bakithi. Ngiyacela uxolo uma angifuni ukungiphoqa uma ningafuni ukungilalela. Ngicela uxolo kuphela ngihambe uma ngiqhubeka ngoba nabantu abadala anizona iy'ngane. Manje-ke bengithi ngibeka lokho uba ngichazeke kini ukuthi ukuza kwami lapha ngize kanjani. Ngize lapha namuhla hhayi njengosombusazwe, kodwa ngize lapha njengomuntu omdala ebenginabo emzabalazweni abaningi njengomadiba sebephumule. Kunale ngxabano esabekayo ephakathi kwesizwe sakithi njengamanje lapho isakhamuzi sezwe laseNingizimu Afrika nabantu bokufika abahlala emphakathini yethu benqumbizana. Sekulahleke impilo zabantu abambalwa, konakaliswa nempahla eningi, sebekhona nokuphanga nokushisa nodlame. Ngesikhathi kwenzeka konke lokhu, umuzi wakwethu umhlaba wonke ngaphandle uyasibuka ukuthi kanti singabantu abanjani, bayathuka. Bakithi angikhulume ngibe ngembaba kini, umuzi wakwethu eNingizimu Afrika, ngingakhethi ibala, kodwa ukucisha iy'ngxabano ngephimbo leqiniso kuphela. Lokhuluma iqiniso kuphela. Mina ezinkinga zabafowethu nodadewethu bavele emazweni angaphandle bengibhekene nazo ngehlala ngingungqongqoshe wezengaphandle kuleli zwe iminyaka eli-10. Okwesibili lokho okwenze uma ungqongqoshe icele elidlala ngicela ukuthi ngize naye ngoba iy'nkinga lezi ey'dala lokhu zitholwe yimi iminyaka eli-10 njengongqongqoshe wezangaphakathi. Kusukela ngo-1994 ngaphansi komhlonishwa uMandela ngangithole lezi nkinga. Kuze be-99 ngayithola lezi nkinga ngaphansi komhlonishwa umengameli uMbeki. Ngakho-ke lokhu esisibonile lezi nsuku ezidlule akamukeleki. Ukuhlaselwa kwabantu bakithi abavela emazweni ase-Afrika kwelizwe, ukuphangwa bakithi kwempahla yabo, nokushiswa kwey'ndawo abahwebela kuzo, lokhu kukhombisa inzondo kithi yokubabandlulula, yobuhlanga kubuzwe esabekayo nembi kakhulu. Isenzo mazulu salolu hlobo singokwephula amalungelo esintu nokwephula kwemigomo yomthetho-sisekelo wezwe. Umthetho-sisekelo wethu mhlawumbe wenzeka kabi ngoba ukhona esikhwameni ngabe bengizawuphatha niwubone. Umthetho-sisekelo uthi everyone, okusho uma umuntu eselapha ngaphakathi basho ukuthi unamalungelo afana nathi yini siwumsitso umile beni. Ngakho-ke yingakho iy'nsizi zethu seyikhulile kangaka. Lokhu kwenziwa yithi ngesikhathi kwakhiwa isekelo somthetho wezwe, umthetho-sisekelo, ngemva kokungena kwenkululeko. Futhi ngiyayiqonda izinto ey'shubileyo nokukhala kwenu nentukuthelo yenu, ukusweleka komsebenzi, ukuqhubeka kungathuthuki komnotho, ukuxozomela okwenziwa abaphethe amandla abanye ukudla imali okufanele ngabe yisiza nina. Ngiyaqonda ukuthi kube ney'khalazo zenu ngokusemthethweni nabo labo baney'khalazo laba abafikayo. Ngiyaqonda futhi
babenziwe inhlangothi zombili. Lokho akuqhamuke esibhakabhakeni. Kukhona izinto ey'ngehli kahle ezenziwe ngabanye kuba bafowethu nodadewethu bokufika. Kukhona ongehli kahle nathi esikwenzayo manje. Ngakho angizile ukuzokwahlulela. Ngize ukuthi njengomuntu omdala ngibona izwe lisha ukuthi ngisho ukuthi nakhu nigwaza ngowenu. Kunesisho sesiZulu bakithi esithi izimvu kazifi ngemvu eyodwa. Esimeni sengxabano ekhona kuyingozi ukupenda bonke abantu ngeblush elilodwa ngoba bengasho okufunayo. Ngisho lapho kunezikhalazo bakithi khona ngokusemthethweni malana nomuntu ungayedwa. Asikwazi bese sithathela umthetho, siphula umthetho. Ukuphanga nokubhishisa kwempahla kulicala kwaphela. Ukushaya kuyohlala kuyinto embi ngaso sonke isikhathi. Ngikhuluma nje sisehlazweni njengabantu besilisa ngendlela esibulala ngayo abantu besilisa besifazane ney'ngane. Ngize lapha ngomoya bakithi kini njengomunye wenu ukuzolamula, angizidli ukuzokwahlulela. Ngakho nali ngicabanga ukuthi lezi zinto kayinamphumela ezenziwayo. Lolu dlame lihambisana nemishi ney'miso zobudlelwana njengoba amazwe athuthuka ngobudlelwane. Kukhona amanxusa alamazwe angaphandle alapha ekhaya. Kukhona amanxusa alelizwe akulezi zizwe ukuze kuqhubeke uhwebelana noma kukhuphuke umnotho. Sinamakhulu ey'nkulungwane zezakhamizi ey'hlala kulo lonke lelizwe lase-Afrika nabasuka lapha kithi. Sinamabhizinisi alapha eSouth Africa akula mazwe namazwe la akuthiwa yiSADC. Iningizimu singayithathi ukuthi isiqhingi, ayisona isiqhingi. Kuyaba nonsinyo njengoba seliqalile olubhekiswe kithi ngalokho okwenzekayo. Sekuqalile nje ngizwile nani ukuthi abezibhola beseZambia badubile babe beseza lapha ngoba kwaziwa ukuthi thina sibulala abantu bangaphandle. Kuzwakele ukuthi izwe laseNigeria abanye badube umhlangano wezwe lonke okade useKapa ngenxa yokuthi sobabulala thina. Utshinyo onje seliphendika kuyiphindiselela kithi ngoba niyazi phela ukuthi imkhombi yenanana. Kumanje inkampani ubunikazi bayo obungaba seNingizimu Afrika ezweni laseNigeria seyiqalile ukuphangwa beyinokuphihlizwa kulamazwe angaphandle. I-MTN iphoqelekile ukuvale zonke iy'tolo eNigeria bevikela iy'sebenzi zabo. Ngenkathi amaphoyisa emile ukuqapha iy'tolo zakwa-Shoprite eziseNigeria. NgoLwesine iy'khungo zobunxusa abalele ese-Abuja nase-Lagos amanxusa ethu aphoqelekile uba avale amahhovisi ngokuzwakala kwey'nsongo ngoba sebefuna ukukhiphela inzondo kubo. Umengameli uBuhari umemezele ukuhambela lelizwe ubazokhuluma nomengameli wethu uMnumzane Ramaphosa. Ngakho sidinga siyimise lento emgudini yayo ngaphambi kokuba sithathelwe inyathelo ey'nqala ey'bhekiswe kithi ngamanye amazwe. Isimo eSouth Africa sibi ngokweqile. Ukushela komsebenzi secishe be-30%. Kodwa lokho kwenzekayo kuzodala ukuba kuqhubeke lokho isimo sibe sibi kakhulu ngaphezulu nokusheleka komsebenzi ngisho ey'nganeni zethu. Ngabe sifuna ukusabalalisa into sosimo Mazulu. Kufanele engxabanweni yezinga lomhlaba uba
basikhethe njengephela emasini. Asikwazi ngowethu nje. Mina ngisho nginamahloni bakithi. Njengama-Afrika sizenza ihlaya nechilo emhlabeni jikelele. Ngoba umhlaba wazi okusengathi siphuthuma ukhohlwa ukuthi laba bantu esisibona njengezitha abafowethu nodadewethu abaphuma ngaphandle, amazwe abo akhoselisa nabaholi bethu ababesedingisweni. Manje kuphi lokho kulezi zenzo eziqhubekayo zokukwevana nezinga elikhulu kangaka kuyo yonke imindeni bakwethu. Kodwa lokho esikwenzayo akwenziwa ngabantu abahloniphayo. Lokho enikwenzayo akwenziwa ngabantu abahloniphayo. Akukabikho kusho ukuthi bavunwa abantu kodwa kusachazelwa nina. All right, so extraordinary scenes really coming out of Jeppes Town. We're seeing residents there walking out on IFP leader Mangosuthu Buthelezi as he was trying to calm tensions in the wake of the recent spate of xenophobic violence. It started off really as quite an unsettling or a rattled up address as he began speaking. From the get-go, certainly the sentiment was that residents there were not willing to hear the type of message that he wanted to share with them this weekend. He essentially explaining that he understands where the violence comes from. He appreciates the concerns that many residents in Jeppes Town have and how this may have led to the violence, but really being quite unequivocal that the violence itself is still unacceptable. Recalling essentially how it has even become a diplomatic headache essentially for the country as Nigeria, for instance, has had to send a special envoy to the country in an attempt to meet with the president and discuss a way forward. We're certainly keeping a close eye on the story as it develops. It appears that he'll still continue speaking. For now, though, we'll take a quick ad break. When we return, more news on the go right here on Newsroom Africa, channel 405.
on Newsroom Africa, Channel 405. We continue with this developing story currently underway at Jeppes Town. IFP President Emeritus Mangosuthu Buthelezi trying to address residents there who have now booed and jeered and walked off during his address as he tried to condemn the xenophobic violence. Let's take you there back now and hear what he has to say still. Nenkonzo njoba udini lona isonto lakithi emkhoza kulo ngiyayimukela incwadi yeyipa kumbhishophu waseMozambique usobaba uDinisi Sengulane ekhalaza ngokuthi mina kuthiwa yimi engaphathi kahle abantu baseMozambique abangena kulelizwe. Lezo izolo zazingiziswa ubuhlungu omkhulu. Fulihlezwe kabi. Ngiyaqonda ukuthi abafowethu abangamaAfrika benza umnikelo ongakanani. Bebhekise emzabalalo ezweni wethu sicindezele. Ngasuka ngihambele eZambia eTanzania ngo-1974. Ngaba umongameli uKhawunda nomongameli Nyerere ngokuvula iminyango yokukhoselisa abantu bakithi emazweni abo. Ngasekuqaleni kwalo nyaka ngoFebruwari nonyaka ngiphinde ngavakashela umhlonishwa uDokotela Khawunda wakhuluma ngozwela malana nengcuphe ababeka bo impilo yamazwe abo bekhoselise thina. Ake umtaphune uze nizwa amazwi akhe kusho ukuthi ibutho leli akele wedlula ngoba ngifuni ukuthi nisukile neza nahlonipha nizozizwa ngifuna ukuthini kini ngingaqali kuza lapho kade wasingisa lapho eGoli ngizaba khona umcimo omlilo. Amazwi akhawundi aqoshweyo nanka awabhala encwadini ewafunda ngoFebruwari nonyaka. Wathi Mntwana Buthelezi saqala ukuhlangana nawe ngonyaka 1974 sibonana lapha eLisaka ngenkathi ngisengumholi wesizwe esisha esasikhululekile futhi ngezwa intobeko ukuba ngumholi wamazwe ayesekhaleni ngaleso sikhathi lawa kuthiwa ama-frontline countries onke ayesanda ukuthola inkululeko. Sasikhoselise abasebudingisweni abayizakhamizi eyiphumele eNingizimu Afrika kanye nabalwela inkululeko. Ukukhoselisa abasebudingisweni uKhawunda nabalwela inkululeko kwakuwukubeka engcupheni amazwe ethu ngisho neyethu inkululeko imbazi. Ngokweyimali sasingakhona ukufeza lo msebenzi ngoba u-Ian Smith wayephethe eRhodesia wasivalela imingcele ukuthi impahla sedlule eRhodesia. Ingcuphe malana nesimo sokuphepha sasiqaya ezakhamizini zakithi njengombuso waseNingizimu Afrika obandulo wawusuka nonya olwedluleyo. Kodwa kwakuphoqa ukuba siwenze umsebenzi wobizo lomlando ukuze sizuze inkululeko yabantu abampisholo. Waqhubeka umongameli uKhawunda wathi ngiyindoda eyiqhenya kakhulu ngokuba sakwenza lokhu kodwa zonke iy'ngane kaNkulunkulu eNingizimu Afrika abampisholo abamhlophe abaphuzi njalo njalo zikhululekile namuhla njengey'ngane zikaNkulunkulu. Amazwi aqoshweyo kaKhawunda lawo. Zihlobo zami ey'thandekayo lona ngumlando wethu. Amazwe ase-Afrika anjengeLesotho, iSwaziland, iNigeria, iZambia, iTanzania namanye bathatha isibindi esikhulu kabi ngokubeka amazwe abo engcupheni enkulu benzela thina. Ngabe yona ndlela yini-ke yobakhokhela yini lena yokuhlasela abantu balamazwe ngale ndlela embi yendakada na? Kangisho ukuthi noma kufanele bakwazi ukuhlala kulelizwe uma beza lapha ngekho emthethweni nangibafaka
Ekimele uzaphuma somngqongqoshe. Lo bantu betolene ngokuzithume. Ngofana Imali lokuphakamisa ake-patience nje. Angizinto noma yini. Kube ngizweni ngikhona amaphoyisa mbona iselodi futhi. Afuna amaphoyisa kukhona. Sika manje asizwa ngani ngomhlanga nje. Ukuthi isakhinya ya hulumeni ukuthi benze nje babukele benze nje. I cannot play cheap politics, really. While Rome is burning, I can't defeat the young. Mbatha vimba amaboto ame noma la eSouth Africa sinenkinga ukuthi samaphoyisa angasizi ngalutho manje. Musana ukwebaleka manje ngeke nenze lutho amaboto. Ngeke zanenze lutho. Amabuta ahlale phansi. Sure. Right, extraordinary scenes cutting out of Jeppes Town, where we've just seen now officially Emeritus President of the IFP, Mangosuthu Buthelezi, taking a seat after essentially not being able to keep up with the shouting and jeering from residents who clearly don't want to hear from him. Mangosuthu Buthelezi is in Jeppes Town this afternoon in the wake of the recent xenophobic attacks, which we understand obviously sprung off from that area. Several arrests have since been made since the unrest last week. And he was essentially there to try and calm tensions, if you like, in the wake of those attacks, trying to urge residents to think of the bigger picture about how South Africa is being perceived while these attacks happen. Just moments ago, if you just joined us, many of the residents that you're seeing now were actually walking away from Buthelezi as he tried to address them. It appears now that the organizers of this address are trying to restore confidence in the IFP president and urging the residents to stick around. Certainly a story worth watching, major political developments taking place there. For now, though, the funeral of 4 KwaZulu-Natal siblings who were murdered is now underway. We cross now live to that funeral taking place in Pietermaritzburg. Ngamacala okuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane bengisenyukhasela kwi-Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit. Ngiwazi kakhulu lamacala ngoba ngize ngathatha nesinqumo ngoba ngingasekho khona mangikhuluma nosisi uXoli ukuthi ngivule manje ikhampani NGO engizoba naye kuyona ukulisana nalolu daba lokuhlukunyezwa kwabesifazane. So ikhampani naye ngimazisile wathi yona esizomenza ukuthi aphile. Usezophilela yona ngoba phela akusekho kunyathi sizokuphilela. So ngiyafisa ukuthi isifiso sakhe sokuthi ikhampani le engiyiqalile imphilise. So ikhampani le njoba ngiyivulile akusiyona eyami ngedwa. Ngicela sonke sisifakeni isandla kuyona sisebenzeni sonke ngayo ekulweni nabantu abenza lokho okwenzeke enganeni. Nami ingane zami ingane kaSisixoli yazazi zonke futhi umakhelwane okuningi bengikukhuluma naye. Uyawazi umsebenzi yami engiyenzile uvikela abantu besifazane nokuhlukumezeka kwezingane. Ngiyabonga, cela siyiliseni yonke silweni nalokhu okubi. Usathane angasingeneleli kanjena
angenele ngathi thina abantu besilisa kumele ngabe sivikele izingane zethu. Ngiyabonga mhathi ohlelo. Sibonga kakhulu. Okay, njengamanje into esizokwenzeka ngizobiza vote of thanks. Bese siyezwini, yangiqala ngevote of thanks ngoba mase ngiyezwini ngibuya ngemnikelo siyaphuma. So ngifuna uqala ngevote of thanks. Mase ngibuya siyezwini bese siyanikela siyaphuma siyahamba. Ngicela ubhuti wami uLindo ezosenzela ama vote of thanks and then bese siyahamba. All right, those are live visuals taking place in Pietermaritzburg, where the funeral of the 4 siblings who were murdered is now underway. Several stories that we're tracking for you at this hour that are developing. We'll make sure to give you those details in just a moment. For now, though, you're live on Newsroom Africa on channel 405. We'll take a quick ad break. Stay with us. Welcome back. You're live on Newsfeed, the PM edition. If you've just joined us, we're tracking a developing story coming out of Jeppes Town, where IFP President Emeritus Mangosuthu Buthelezi is addressing residents there in the wake of the recent xenophobic violence. A moment ago, he was jeered and booed, but it seems he's back on the stand. Let's take a listen to what else he has to say. Immigration Act. Cabinet. Ngokethembani kwenzela into engenzeke leyo iminyaka ngingqongqoshe umongameli kwathi umthetho lo wami ngiwushayayo wawunika bonke ongqongqoshe boba upetulule ngoba kungethembeki kungethembi azange sicazulule ngabantu bakwethu sekuyisikhathi sokwenza lokho manje ngokuhamba kwedlule isikhathi kasilokho silibale noma singanaki konke lokho kwenziwa senzelwa khona ngabaholi base-Afrika abanjengopresident Olusegun Obasanjo okwathi njengelungu le-Commonwealth Eminent Persons Group beza kuleli izwe bezobheka ukuthi insizwe zethu zingakanani bethunywe umhlangano we-Commonwealth befuna iqiniso. Upresident Olusegun Obasanjo waseseka nalapho esemongameli empeleni ke
okwenzekayo lokhu ngesikhathi ehambele lelizwe ngaleso sikhathi waya uyobona uMadiba ejele bavumela yena yedwa kunalabo ayihamba nabo uma efika khona wasebuza ngoba niyazi ukuthi wakusecwaka abadala bayazi ukuthi wasekhuluma mina kuphela nabo bengiyeke ngoba bethi lembudane yohulumeni bezabelo yinto efanele sihambe ngayo bengafuni bembuleka izinqe ukuthi baqamba amango babe ngithinta noma ngikhuluma ngesabi ngenalo ngingakho ukukhuluma kwami kanje nobhizizi lo mongameli Obasanjo kwathi ngonyaka ka-76 izwe laseTranskei losikhululeko wathumela ithikithi lami lomkami uMamzila nababili abaphekezelayo ngoba akafuni uba ngiyothamela imbudane yokwabe bekhona uvili ukwenama ngokumo kweTranskei uyimelekeke uDr. Obasanjo nonyaka ngoFebruary yonyaka lonyaka uphinde wangimema ngosuku lwakhe lokuzalwa ehlanganisa iminyaka yo-82 wathi angenza ilecture ngakhuphuka leli qhawe ngikhuluma ngalo lingelinye ley'gomagoma zompetha base-Afrika ngabe sibenzani abantu bakhe ngabe simenywa bakwethu sikaMengameli Hastings Banda begubha iminyaka yabo yenkululeko ngo-74 samene sobabili noThambo njengoba wayengaphandle ephethe ilokhu imishini yethi ANC mission in exile ngaleso sikhathi kwathi sihlangana noThambo eKenya sahlala ubusuku bonke ehhotela eHilton ngoba kunale mpikisano yokuthi izwe lisikinywe njengoba bona babethi amafemili awahambe kulelizwe belingalokho balaya belungu ngathi mina abantu eSouth Africa kaze basho mina kimi emhlanganweni emkhulu ngibuye naye ejabulani amphitheatre ngikhulumile ngendaba nase-Cape Town elanga ngikhuluma ngale ndaba naseBloemfontein ngithi bangikhuluma ngayo abantu bathi uma amafemu ehamba siyobufa injalo ngakho-ke kwakuzokuba nempikisano-ke kusekhona inkosi u-Emperor Selassie ngo-74 uThambo ngoba wayemholi wami ngaleso sikhathi wathi cha akazukuya yena lapha kungcono ukuthi kuhambe mina And residents in Jeppes Town break out in song midway through IFP Emeritus President Mangosuthu Buthelezi's address. This has essentially been the mood since he started speaking. It appears hostel residents in Jeppes Town are having none of what Mangosuthu has to say. He's essentially in the area in the wake of the recent xenophobic attacks that we've seen in the past few weeks. Those initially broke out in Jeppes Town, and he's there now in a desperate attempt, it appears, to try and calm tensions. What you're seeing now is a disruption of his third attempt to try to speak to residents. The intermittent address is because of the disruptions that are currently playing out. A short while ago, residents staged a complete walkout as he was still speaking, prompting him to take a seat as organizers tried to again rally the crowd
and make sure that they can retain his attention. And the disruptions continue as residents continue to heckle IFP Emeritus President Mangosuthu Buthelezi. What Buthelezi had to say is essentially an echo, really, of words that were shared also by King Zwelithini this past week during the Reed dance, where he also came out quite strongly against the xenophobic attacks that have gripped various parts of the country. This is particularly important, politically at least, because the crowd that you're seeing there is essentially a constituency that's considered a migrant community, if you like. They from the rural backwaters of areas like KZN, and it was expected that there'd be a much more pleasant welcome of Buthelezi than at least the one we're seeing now, which make this a rather interesting social and political development in the wake of the attacks that we've just seen. He at least tried to empathize with their plight, mentioning that, of course, the dire economic situation in the country at the moment has put pressure on everyone, including the working class, but was still really quite resolute that the attacks that ensued over the past few days are still unwarranted and put South Africa in a very tight position, at least insofar as its diplomacy is concerned. It remains to be seen, though, whether he'll be able to get back behind the mic, as, of course, he's disrupted for a third time while trying to speak to the hostel residents there. Organizers now trying to take over in a desperate attempt to restore calm in that area. They've been struggling too to try and rally the crowd back after they had staged a walkout earlier on. Several things, have been said by Mangosuthu Buthelezi, and we'll certainly stay with the story throughout until at least there's some kind of resolution. He'd mentioned, of course, that the dire situation in the country makes it understandable. A big moment was when he also spoke about how, like foreign nationals, foreign nationals, like the residents he was addressing, also have concerns. And that was not met kindly at all by residents. In fact, that's when the walkout was staged, precisely at that moment, as he tried to sympathize with foreign nationals by trying to connect essentially the plight that the working class have to that of people who come to this country in a desperate attempt for a better life. We'll try dip in again, give you a sense of the mood accompanied with the visuals that you're seeing. Essentially, things getting as tense as they were when he started speaking. Take a listen to what the mood is like now.
bafowethu labo banganiseli ukulalela sethelwe ihlazo abahambe njengamanjena sala bazolalela kuphela siyacela bafowethu hambani bafowethu bye bafowethu abangalaleli abahambe ngamunye ngamunye iphoyisa alimophi umuntu ongezwa khona manje abahamba bafowethu bye bafowethu ayiye siyazazi ikhalazo zenu ezethu nathi siyakhala ngazo siyazi nikhala ngakho bafowethu ayikho impendulo namhlanje impendulo ngizoyithola kucele ngesikhathi sakhe namhlanje ayikho impendulo sizoyalwa kuphela bafowethu siphene ithuba sikhulumeke phela bafowethu sizawethu siyanizwa niphethwe buhlungu siyanizwa hayi siyazizwa siyanizwa mele khona lokho nowekamela bangibuze laba bantu ubuhlungu obuphethe laba nina hayi ukuthi umntwana bumphethe kodwa indlela futhi ukuchaza ngayo kini ngakho-ke sinikezeni akakazasho umntwana uvunana nesimo esikhona kodwa uyanichazela ukuthi ngenkathi yena ephethe uhulumeni wakhuluma ngalezi zimo manje mlaleleni ke chaza